হ্যালো ফ্রেন্ডস, আজকে তোমাদের একটা সলমান খানের পোর্ট্রেট এঁকে দেখাবো। হ্যাঁ, সলমান খানের কিসকা জান কিসকা ভাই একটা সিনেমা রিলিজ হচ্ছে, তাই ওর একটা পোর্ট্রেট এঁকে দেখাচ্ছি। আগের ক্লাসে তোমাদের সলমান খানের পোর্ট্রেট গ্রিড করে শিখিয়েছিলাম কিভাবে আঁকতে হবে। এটারই তার সেকেন্ড পার্ট, অর্থাৎ পেন্সিল শেডিংয়ে এটা সেকেন্ড পার্ট আমি কমপ্লিট করে দেখাবো। ফার্স্ট পার্টে তোমাদের গ্রিড করে কি করে স্কেচ করতে হয় শিখিয়েছিলাম, আজকে তোমাদের শেডিং শেখাবো। হ্যাঁ, এটা পার্ট টু হচ্ছে। আর তোমরা যারা চ্যানেলের নতুন স্টুডেন্ট আছো বা নতুন গাইজ দেখছো, তোমরা তোমরা চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রাখবে, তাহলে পরের ক্লাসে থার্ড পার্টটা দেখতে পাবে, অর্থাৎ কমপ্লিট ড্রয়িংটা পরের ক্লাসে কমপ্লিট করে দেবো। ঠিক আছে, তাহলে দেখো ফার্স্ট আমি কিভাবে শুরু করছি। ফার্স্টে 2B বা HB পেন্সিল দিয়ে চোখটা স্টার্ট করবে। ঠিক আছে, তারপরে এটা ব্ল্যান্ডার দিয়ে ব্ল্যান্ড করে নেবে, দিয়ে আস্তে আস্তে তোমরা 6B 4B এবং 10Bতে যাবে। ঠিক কীভাবে করছি তোমরা ফলো করো, তাহলেই করতে পারবে।